Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada casharkan maanta. So casharkan intaan gabagabeyn waxaa idin sheegaynaa markina online tutoring aan sameynaa. Waxaan ku dhignaa via Zoom. Marka Zoom meeting ID-geena waxa waaye 4730793330. Passcode-kana waxa waaye CK1UN5. So qof kastoo xiiseenaayo inaan online wax ku barno Zoom kaasoo nagala soo xiriiri karaa haduu ilaahay raaho. So casharkeena aan galaynaa. Casharkeena waxaa ogtay buuggeena magaciisa waxa waaye Essential English 1. Waxaan marownaa maanta lesson 11th lesson, casharka 11aad. Waxaan baranaynaa sida loo dhaho timeka, dayska, monthka iyo seasonka. Afartaan baranaynaa. Marka on page 77 there is a picture of a clock. Saacada waa inoo sawiraa jiro oo saacad eh. It has a round face. Waxay qabtaa weji oo goobaaba eh ama circle eh with figures on it oo number ku yaalin. And two hands, laba gacmood, a long hand and a short hand. Macna saacada waa inoo mid dheer mid gaaban gacmooda. The short hand points to the hour. Gacanta gaaban waxay tilmaantaa saacada. The long hand gacanta dheerne points to the minutes. Minutyada ee daqiiqada ee marka ay tilmaantaa. Some clocks have 3 hands. Qaarkood waxay qabaan 3 gacmood. A long hand, a short hand, a very short one to the point to the second. Macna mid secondada tilmaamaysa ay qabaan. We can tell the time by a clock or watch. Clock or watch-ka waxa waaye clock markano saacad darbi ku dhagan waa weyn kuwa watch-kana tan gacanta lagu xirto. Marka adiga waa sheegi karnaa time-ka. A clock is big, waa mid weyn waaye. Marka clock waa lagu macneynaa waxa waaye saacada weyn. It is generally on the wall. Clock-ga badanaa darbiyada lagu dhajiyaa. Or it stands on the table, miisay dul saaran tahay. Or over the fire, dabka korkiisa meel la dhigto ay ku saaran tahay. A watch is a small, watch-kana saacadu waa mid yar. Marka clock marka la dhaho wax weyn waaye saacad weyn. Watch marka la dhahana saacad yar oo gacanta lagu xirto. We can put one in our pocket. Jeebkaan aan gashan karnaa oo wear it waa xiran karnaa on the wrist. Macna gacanta lagu xiran karaa wrist. Gacanta meesha kala laabmaysa wrist la dhahaa. Some clocks are very big. Saacada qaarkood waa weyn yihiin. For example, Big Ben. Many wadanay ku taalaa saacad weyn waaye. The clock on the House of Parliament in London. Waxa waaye no London Parliament-keeda ee ku hortaalaa Big Ben-ka. The minute hand of Big Ben is 14 feet long. 14 feet dhir waaye minute-keeda. And the hour hand is 9 feet long. Saacado markino gacanta tilmaamaysa saacadane 9 feet ee dheer tahay. You can hear Big Ben every night on the wireless at 9 o'clock. Habeen kasto waa maqlaysaa 9 habeenimo. At that hour, its sound goes out all over the world. Adduunka oo dhan oo ka qaylina marka saacadaas. Teacher, look at the picture of a clock on page 77. Macalinka wuxuu dhahaa marka fiiriya sawirka saacadaas page-ka ku yaalo. Can you tell the time, Mr. A? Waqtiga ma sheegi kartaa, Mr. A? Yes, I can tell the time. How I sheegi karaa waqtiga. What time is it by this clock? Saacadan marka waqtigeeda it is 1 o'clock. Waa koodii. The minute hand moves to 1. What time it is then, Mr. A? Haddii minute hand 1 naqato maxay naqanee? Marka sawirka saacada waa kana. Dan waxaa la baranowaa saacada sida loo sheegayo. So 1 o'clock. So marka 1 o'clock is exactly waxa waaye 1 iyo 12 saaran tahay iyo kan kale kooda 1 o'clock. So markay past tahay dhinaca oo midigta waaye, markay 2 tahayna dhinaca bidixda waaye. So marka bidixda 5 minutes to 2 markii la dhaho waxa waaye 1:55. 5 daqiiqo labadaba dhiman tahay. 10 minutes to 2 waxa waaye 1:50. A quarter is 1:45. 20 minutes is 1:40. 25 minutes to 1:35.
so 130 marka bartamaha waa 130 markaana juusto waaye marka kor 12 taagan tahay juusto waaye marka qaybtan hoos ku aadan taane nus waa half 30 daqiiqo 5 minutes past 1 5 daqiiqo ay dhaaftay 10 minutes past 1 10 ay dhaaftay a quarter past 1 15 daqiiqo dhaafay 20 past 1 20 25 past 1 saacadu marka waxa waa labo waa 2 oo mar iyo mar oo past iyo mar ay juusto tahay that's it iyo markay barka tahay so Mr. A it is 5 minutes past 1 or 5 past 1 quite right now now the minute hand moves to 2 what time is it then Mr. B 10 minutes past 1 or 10 past 1 very good now the minute hand moves again this time to 3 Mr. C it is then a quarter past 1 correct so marka saacad si loo sheegay leela barano waa meeshan dhan and can I say it is 1:15 yes you can say 1:15 1:30 or 1:45 instead of a quarter past half past or a quarter to in waa dhigi kartaa marka we generally say that for the times of the trains or airplanes marka saacadaha waqtiga oo tareenka iyo diyaaradaha asaas I come on the 9:15 train every morning marka 9:15 tareenka oo 3 saac 9:15 mar kasta ku imaadaa it gets into London at 9:45 45 London soo gala when can I say past or and when can I say to goorma dhigi karaa marka past or to who knows the answer to that yeah I can answer that I think aniga u maleynahay Mr. F Miss F daade very well Miss F what is the answer we say past up 1 2 3 4 5 6 we say 2 7 up to 12 yeah 11 that's quite correct Miss F how can you show the difference between 12 o'clock in the day and 12 o'clock at midnight at night so who can give the answer I can say 12 o'clock at night it is midnight after that we say letters AM or 12 AM what is the meaning of AM please Mr. D can you tell Mr. C AM marka maxay u taagan tahay la isweydiino yes AM is a short form of Latin words ante meridian meaning before noon waaye marka AM marka la dhaho duur ka hor waaye macnaheedu kelmadan waxay ka imaaday Latin and that is very good Miss D now what is the 12 o'clock of daytime is E 12 o'clock of the daytime is noon or midday after that we use the letters PM for example 1:45 PM that's quite correct now Mr. F what is the meaning of PM maxay taagan tahay post meridian waxa waaye afternoon waaye macnaheeda marka kelmadda PM waxay ka imaaday Latin oo ah macnaheeda afternoon kan kalena before noon waxa waaye AM kana waxa waaye before noon yeah before noon yeah AM waxa waaye before noon kan kalena afternoon that's it and the teacher that is very good waa wanaagsan tahay now look at this 3 o'clock saddexdan saacad fiiriya the right time is 4 o'clock what can you say about the middle clock saacadda dhexe maxaa ka dhigi kartiin Mr. A the clock in the middle is right and it's telling the correct time waqtiga saxay sheegaysa good now Mr. B you speak about the clock on the left the clock on the left is not right sax ma ahan it is not telling the correct time waqtiga saxda ma sheegayso it is 5 minutes slower 5 daqiiqo dambeysa waa 5 minutes slow
so saacadaha la compare gareyno waa kuwana Teacher, that's right. Now, Mr. C, you speak about the clock on the right. Saacada midigta ka hadal. The clock on the right is incorrect too. It's not telling right time. It is 5 minutes fast. 5 daqiiqay horeysa. Very good. Now, Miss D, go round the clock, please. Give all the 5 minutes from 2 o'clock to 5:30, 2, 10 past 2, a quarter past 2, 30 past 2, 35 past 2, 2:30. Good. Now, Miss E, go on from 2:30 to 3 o'clock. 2:30 katak ila 3 tak hadana. Miss E, 2:30, 25 to 3, 20 to 3, a quarter to 3, 10 to 3, 5 to 3 o'clock. What time is it by the school clock, Miss F? It is a quarter to 4. Wow, it's quarter to 4. What time is it by your watch, Mr. A? By my watch, it is 12 minutes to 4. What time is it by your watch, Mr. B? By my watch is 18 minutes to 4. Okay, now teacher, now Miss F, the school clock is right. What can you say then? Mr. A watch or Mr. B watch? Mr. A watch is 3 minutes fast, 3 daqiiqo horeysa. And Mr. B watch is 3 minutes slower, 3 daqiiqo dambeysa. Thank you, Miss F. You are quite right. Saacad si loo sheegaan barana marka meeshaas. Maanta haddana waxaan inta ku baranaynaa days, months, season, xilliga, bilaha, maalmaha, bilaha iyo xilliga. There are 7 days in a week. Toddoba maalin ay jirto sitmaankii. There are Mondays, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Waxaa waaye no Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiis, Jimcada, Sabti iyo Axadda. The first six are weekdays. 6 maalin ugu horeysa waxaa waaye weekdays, waqtiga maalmaha sitmaanka. Sunday is not a weekday. The day before today is yesterday. Maanta maalinta ka horeyso waxaa waaye shalay. The day after today, maalinta ka dambeysana tomorrow. Waaye sida adi beri iyo maanta si loo dhahay la baranaya. October is Monday, Tuesday, calendarki la waaye. Monday, Tuesday to Saturday. Sunday oo ka bilaabana ilaa Saturday. October maalmahiisa la waaye. So today, marka yesterday was 28. Tomorrow is 30, something like that. There are 12 months in a year. 12 bilood ay jira sanadkii. The names of the months are magacyada bilaha waxaa waaye January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. And the season in England are spring, xilliga spring oo ah March ilaa iyo April. Summer oo xilliga kuleelaha waxaa waaye June, July, August, 3 bil waaye. Autumn waxaa waaye September, October, November, 3 bilood waaye. Winterkana waxaa waaye 3 bilood. December, January, February. Xilliga waddan walba is different. Somali is different. Grammar. Okay, in the forms, Mr. A was Johnny's book, the boys' football. You have example of possessive case waaye marka lahaansho waaye. Marka estan apostrophe kala sameeyo ace apostrophe kaas wuxuu ka dhigaano the watch of Mr. A, John's clock, Johnny's book, apostrophe s kaas book of the John waaye. Marka waxaa la dhahaa possessive case lahaansho waaye. With singular nouns, magacyada oo single-ka we add
an apostrophe calamada magacana hakadkaas kor loo jeediyo apostrophe alda an s with plural nouns ending in s had the plural noun ends we only add apostrophe kale gadaal ka raacinaya bas hadii s ku dambeeso the boys football marka apostrophe waa kan apostrophe s al dhigaa the football of the boy lewa sida kale oo dhigi karo the girls apostrophe the dress of the girl the king's son the son of the king saas loo sheego karaa marka lahaansha bulaalku markay tahay boys markay ester ta apostrophe waa laga dambeeyaa marka ina dhigmaada sida loo dhigaa ina u fiirsatiin way and the boys football kubadda wiilasha the football of the boys the girls dress gabdhaha dresskooda dharko xireen the dress of the girls the king's son boqorada wiilashooda the sons of the kings May June July are always written in full the other are sometimes shortened as follows January JAN February March April August September October November December short form way May June July like sida loo qoraa essential English book magaciisa way with the plural nouns not ending in s haddii s ku dhamaanaynin we add apostrophe an s there are only a few nouns with plurals not ending in s here are the examples the man is suit apostrophe way no exception women and still apostrophe s al samala children and so sida exception way sometimes wax yar oo exception ay jiraya possessive case ka waxa way add s singular nouns ka one children whatever s ku dare so add apostrophe plural nouns ka marka noun ka do plural yaane apostrophe la gadaal laga daraa so marka s ma lagu daraa okay phrases kana waxa way jumlado oo marka oo subject qabin waayno and so left gana akhriyana column-ka to tell the times waqtigana la sheego what time is it for example 5 minutes fast 5 minutes slow what's the meaning of on the right in the middle 14 feet long all over the world show the difference between quite right quite correct very good instead of okay round so know that the meaning of round there are flowers round the door many albaabka waxa ku wareegsan ubax go round the clock saacad ku wareeg way go round the clock has round face which round is a preposition in it is an adjective marka round marna waxa way round is a preposition in two is an adjective marka sida loo isticmaalayo ku xiran tahay round face marka la dhaho face kani wax ka sheegaysa adjective ee naqanay marka horena preposition way and flowers round the door go round the clock marna waxa loo isticmaali karaa as a preposition marna as adjective taas sida waxa lagu baro feet waxa way dhirka markano dhudhun af Soomaaliga feet is the plural form of food way no food feet ka food there are two meanings of food you can see them in this sentence ka the boy kicks the ball with his foot marka footkiisa cagtiisa ku gamay it is a football and the piece of a paper is a foot long marka la foot ka cabir way marna waa cabir marna lugta qofka waa inoo feetka lugaaga dii laga sheekeeyaa labadaada cagooda laga sheekeeyo marka cabirka taayna 12 inches waaye or 30.48 centimeter waaye cabirkeeda footka markuu yahay markuu cabir yahay second know that two meaning of the second this is the second lesson 10ka labaad markuu yahay and there are 60 seconds in a minute markaan kalena waxa waaye 60 second ku jirto halkii daqiiqo second kan iyo second kan kala macnay naqaan
meeshan waxa waaye word study numbers nambarada sida oo kelmadaha sida nambarada loo baran lahaa waa inoo tirooyinkii oo kelmadaheeda aan barayna waxa waaye 1 marka qoraal ahaan markuu yahay OWONE ah qore 1 2 waxa waaye TWO 20 waxa waaye 20 TWENT saas camal waaye marka xarfahan la sheegaa 3 marna waxa waaye letters nambarada iyo marka qoraalkooda 13 30 4 14 40 5 15 50 first second 20 20th third 13th 30th 4th 14th 40 5th 15th 50 50 half a 20th a third a 13th a 30th a quarter of 4th marka th lagu oo la dhaho waxa waaye waa la qayb fraction camal loo qoraa th ka marka aragtid waxa waaye division waaye a fifth marka la dhaho halka shaneed waaye a 15th marka la dhaho halka tomishaneed waaye a 50th waxa waaye halka mar walba 1 ah waxa uu qaybinaya half ka waxa waaye 1/2 a 20th marka la dhaho 1/20 ee naqanay a third marka la dhaho 1/3 so th kaas iyo marka lagu dambaysiiyana halka hala waxa uu qaybinaya waxaasiti saas waaye okay still inta waxa socdo caadi la tirooyinka sida loo qoraayo le waaye markano 6 16 okay time and sina akhrista saan le waaye isku sida le waaye okay pronunciation ka and be careful with these words again o'clock parliament difference correct between rest minute difference quarter daughter before morning 40 watch o'clock pocket apostrophe long so exercise ka ardada laga rabaa exercise ka okay what time in words is words in loo qoro waaye 1.15 waa all this words aa la iska rabaa okay then what time in figures number u qoraysaa marka a quarter past 3 waxa waaye 3:15 inaa qortaa la iska rabaa marka waxaan markano ina loo qoro tiro number al rabaa time figure ka ina loo qoro so su'aasha labaad saas waaye su'aasha saddexaad waxa waaye answer the following questions ina ka jawaabno waaye in laga ardayga ka jawaabo can you tell the time what time is it is it the day or the night when it is past or the hour and when it is to the hour when it's midnight when is it noon all this ardayga laga rabaa inuu ka jawaabo Su'aashan kale waxay dhahaysaa write in the possessive form example with apostrophe s or just apostrophe kaligeed the watch of Mr. C's watch saas camal la iska rabaa ardada laga rabaa inay qoraan
Okay, dictation ka soo gaarnay ha loo diyaar garoobo. Dictation marka tartiib baa loo akhrinaa in la qoro waaye. I can tell the time by the clock. I can tell the hours and the minutes. I can tell when a watch or a clock is slow or when it is fast. The school clock is at 4 o'clock. My watch says 5 to 4. My watch is 5 minutes slow. Henry's watch says 8 minutes past 4. His watch is 8 minutes fast. 12 o'clock in the daytime is noon. 12 o'clock at night is midnight. casharkeena maanta waa naga intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.